പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജനസംസ്കൃതി ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം തൊട്ട് തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചാ സംവാദങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് ഏറ്റവും കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വരുത്തി വച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ തുടങ്ങി. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ബാധ്യതകളും സാധ്യതകളും എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പിറകോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ജനസാംസ്കൃതിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ശ്രീ വി മുരളീധരനാണ്. അദ്ദേഹം നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡിസേബിൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു ദേശീയ സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ആ ഒരു സെക്ടർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ശ്രീ മുരളീധരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ദേശീയമായി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും വളരെ വിജയകരമായി അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിലും അതിന് അമരക്കാരനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം ഒരുപാട് ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളിലും ആനുകാലികളിലുള്ള ലേഖനങ്ങളും എഴുത്തുകളും വഴി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ മുരളീധരൻ. അദ്ദേഹമാണെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസിനും ഇക്വാളിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മോട് ചേരുന്നത് ശ്രീമതി സുകന്യ ആണ്. സുകന്യ നമുക്കറിയാം, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വേരുള്ള നമുക്കറിയാം. കലാലയ രാഷ്ട്രീയം തൊട്ട് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമതി സുകന്യ. ഒപ്പം നമുക്കറിയാം 2019 പ്രളയകാലത്ത് സുകന്യയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വലിയ വാർത്ത വന്നിരുന്നു. സുകന്യ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ടുള്ള ജെയിം ജോസഫ്, നമുക്കറിയാം തളിപ്പറമ്പ് എം.എൽ.എ ജെയിം ജോസഫിന്റെ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് പ്രളയം നീക്കിവെച്ചിരുന്ന തുകയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് കല്യാണം വളരെ നാമമാത്രമായി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയുടെ ശരിയായ മുഖം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സുകന്യയാണ്. അതിനുശേഷം ശ്രീ മുരളീധരന് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടുപേരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ ജനസാംസ്കൃതിയുടെ പേരിൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ശ്രീ രാമനാണ്. ശ്രീ രാമൻ ഹി ഹാസ് ബീൻ വിത്ത് us throughout the series. നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ മോഡറേറ്റർ. ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതിനൊരു ചർച്ചയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മോഡറേഷൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെ കൊളീഗായിട്ടുള്ള വിനോദിനെയും ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് കമ്മലത്തിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത്, ശ്രീ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ്, തികഞ്ഞ മലയാളിയാണ്, കേരളത്തോട് ഹൃദയം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ, കാരണം ജനിച്ചതും വളർന്നതും കേരളത്തിലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലാവാം, ഹിന്ദിയിലാവാം, വേണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലോ ആവാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും.
എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യപരിപാടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ രാമനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി ശശി. ഇന്ന് നമ്മള് വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് നയം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ നയം കൊണ്ട് ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ നയി താലിം എന്ന ഒരു അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മളൊരു പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അവശനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുക. അത് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നയി താലിം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിളിലൂടെ കൂടെ കാണണം. ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ, അത് പല തരത്തിൽ പെട്ടിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2011 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അരികുവൽക്കരണം ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരികുവൽക്കരണം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടില് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അരികുവൽക്കരണം കുറച്ചു കാലമായിട്ട് വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ട്രൈബൽസിന്റെ ഒരു മാർജിനലൈസേഷൻ അത് കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വികലാംഗരായ ആളുകൾ, പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി, അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ വൻ പരാജയമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിലെ ലിംഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവരെ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പല തരത്തിൽപ്പെട്ട പരാധീനതകളുള്ള ആളുകൾ, അവരെ ഈ നയം വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ if the current new it's no more new, it is current education policy, they have declared it already. So the current education policy, how much it is able to look at the problems of the most marginalized communities in this country and different types of marginalization, how much are they able to look at? So the focus of today's discussion, I would request Murali to start with the marginalization issues with focus to people with disability. You are free to bring in other elements of marginalization also, Murali. Not necessarily you need to focus on PWDs, but we would expect you to, being the convener, national convener of the platform for people with disabilities, we would expect you to bring in more nuances of many times the problem is that the common people, ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസബിലിറ്റീസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ച കൊണ്ടും നമ്മുടെ അനുഭവം കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഈ അനുഭവങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണക്കാർക്ക് വരികയും അതുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പതിയിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ പോകുന്നത്. ഒരു എമ്പതി വേണ്ട സ്ഥലത്തും ഒരു റൈറ്റ് ഫീലിംഗ്, റൈറ്റ് ടു ഈ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സന്റെ റൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയല്ല, നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ അത് വെറും ഒരു പൊടിക്കൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് സം ട്രിക്സ് ഓഫ് ഷോയിങ് അപ്പ് സം വേർഡ്സ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ. ദേ ഹാവ് എ ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് ആക്സസിബിൾ education, but how accessible is accessibility for this new education policy? Whether the new education policy itself is accessible. I mean, I'm not talking about the outcomes of the policy. I'm also talking about the policy itself, whether it is accessible for the most marginalized communities in this country. So we have to really deeply go today into that. And the second topic, ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, നമ്മൾ ഇതേ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്കാർ ബേട്ടി ബച്ചാവോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർക്കാർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന് ഒരു സ്ലോഗൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം? പെൺകുട്ടികളെ ഒരു എന്താ പറയാ, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി വളർത്തിയെടുക്കാനും സ്ഥിതി സമത്വത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ വേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പെൺകുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ നയം അതിന്റെ ഒരു ജെൻഡർ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശോധിക്കും. അതിന് നമ്മുടെ കൂടെ സുകന്യയുണ്ട്. സുകന്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് മുരളിയിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഏറ്റവും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, ഏറ്റവും അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ തുല്യതയുടെ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമോ?
I'm handing it over to Murali. Murali, please talk about the specific issues with focus to the people with disabilities. Over to you. Thank you, Janasamskriti, for inviting me to be here to deliver and speak on the issues of disabled persons in the perspective of the new education policy 2020. At the outset, I would like to apologize for not being able to communicate in a medium that most of you would understand. I'm compelled to speak in English because my fluency in Malayalam is limited to general this thing. When one-to-one talk, I can speak, but I'm not in a position to deliver a lecture. I'll be fumbling for words. So excuse me for that. And thank once again to Janasamskriti for organizing such an important lecture series. Actually, I've been listening to various lecture series that Janasamskriti has been conducting during this pandemic situation. Actually, Janasamskriti has utilized this opportunity provided by the pandemic situation to initiate such a lecture series. Actually, it needs to be appreciated for that. Unfortunately, due to various reasons and preoccupations with various other things, I have not been able to undertake a detailed and in-depth study of the new education policy as said. But the reading that I've had through it is actually, it is not in favor of persons with disabilities. It actually militates against various earlier policies that the government had initiated over the years. I would like to recall when the draft was introduced in 2019, in July, when the government actually published the 2019 draft, Professor Prabhat Patnaik actually wrote a piece. It was published in various places. Various links were available. It was published in various other articles also had come. Prabhat had made a remark that what is cooked in the kitchen is not decided in the kitchen. It's a very, these are some generic remarks that I'm making, but what is cooked in the kitchen is not decided in the kitchen, meaning to imply that it is, and he invoked a Russian proverb actually to say that, by implication, education or a policy on education is not a standalone commodity. And I'm using the word commodity on purpose. There are various things that go into making of what is taught, how it is taught, and who should be taught. It has always been pursuit of a certain economic, social, and political agenda. Second, unlike the earlier draft, 2019 draft, which was subjected to immense criticism from various quarters, the response to this policy has been the opposite. The opposition has been muted in a sense. We have also seen various celebrities and fierce opponents of this government come out lauding its various provisions. People are unable to see behind the smoke screen of the big bombastic words and phrases used in the document. The third aspect is that this policy has been adopted without any debate in Parliament. It is against a democratic concept of the very nature of democracy. Like many other important policy decisions, the government, using the pandemic situation, has misused the pandemic situation, has rushed and is going and pursuing its agenda. Unfortunately, even while criticizing earlier policies, this policy does not provide a critique of what went wrong with the earlier policies. There is just, as far as my reading goes, there is just one paragraph that talks about the it actually analyzes the earlier policy, earlier education policy. It does not come forward with any data on where we have failed, why we have failed. Now I'll come to the impact on disabled proper. Policies that have been pursued over the years, what has been its impact, and whether this new education policy provides an opening to take things forward. As all of us know, the directive principles of the Indian Constitution talks of free and compulsory education to all children below the age of 15. The government from time to time has actually been formulating various schemes and policies on education. However, as far as education for the disabled are concerned, inclusive education was a dream until the enactment of the Right to Education Act Right to Education Act. The RTE also initially did not address the issue of students with disabilities. It was only after agitations and protests that children with disabilities were included in the EWS category and various other provisions are made. So, but now
Post 2016, December 2016, we saw the enactment of the Rights of Persons with Disabilities Act. That act has several provisions which actually target, talk about education for disabled children in schools, in higher educations, etc. Various policies and various, it has laid down a framework on this. But this act actually follows from the concept actually advocated by the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. As you know, India had signed, is a signatory to this convention. In 2008, we had signed, one of the first countries that had signed the UNCRPD. And consequent to that, we had passed the legislation called the Rights of Persons with Disabilities Act. The RPD Act contains various provisions that address concerns of students with disabilities. But earlier, despite various policies, laws, etc., being in place, children with disabilities still continue to be discriminated against, and access to education is still a far cry. Even in 2020 also, we will find that. Various statistics are there. I will not go into that currently. I'll just go into it later. What are the reasons actually, what we find? First is that there are various attitudinal barriers. When we talk of barriers, generally people only talk in terms of barriers, the physical barriers, but there are also something called attitudinal barriers that we also need to look into. There are preconceived notions that about students with disabilities or people with disabilities as such, about the disability is actually equated with incapacity or inequality, incapacity or inability actually, which is actually a wrong thing. As Raman rightly said, our attitude towards disability, we look at from our lens, not from experience of disabled people. We need to look at issues from people with disabled people actually. One of the finest examples I would like to cite in this context is of Stephen Hawking. Hawking, as you know, I need not explain about what Hawking was, what his theories were, what his writings were, what his findings were. But all of us know that physically, his body, none of his body was actually totally non-functional except for his brain. And how he could, despite having such a body, if we were to look at his body, physical body alone, we would actually judge him to be incompetent, incapable of doing anything. But what a wonder he was. So, I need not elaborate on all these things, but that is there for all of you. I'm just citing just one example. What our experience at the grassroots has actually shown over the years is that the struggles to get students into school, get them educated, actually begins very early in life. It begins with innumerable hurdles out there. First is you require a certificate to get admitted to a school, certificate citing that you are qualifying, that you are a disabled person. Getting that certificate itself is a huge and enormous task that is there. Even RPD provides for RTE actually provides for inclusive education. Students should be admitted to the schools, etc. It talks about, but this category also provides for admission of disabled students. They are actually talking about. But what it shows is actually that schools on one pretext or the other actually discourage students from disabled students from joining these mainstream schools, and often they are asked to go to special school. This is more pronounced when it comes to students who have a child with multiple disability, cerebral palsy, intellectual disability, etc. I knew of a girl called, one of the case that came to us last year was a girl with cerebral palsy. She was certified as having an IQ of 78 by the government-run IHAS, Indian Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Shadra, Dilshad Garden. Despite being eligible for admission in the disadvantaged category, for which she was entitled, the private school in which she was admitted, refused to give her admission, that she had to take admission in the regular batch. Admission in the EWS category would have offered her free schools, free scholarship, etc., which was, after that, once she was enrolled in school, various other barriers were created. She was not provided a scribe which she is entitled to. She was not provided a special educator which she is entitled to. All these hurdles were also there while she was pursuing that. This actually is an indication that even while there are laws and policies in place,
there are various issues that current education scenario is such where we have a biased and prejudiced administrations, barriers are there in environment, secluded learning environment, etc. All these actually act as impediments for students and children with disabilities to pursue higher education. You see, this I'll also like to cite in this a news item that appeared last year in Hindustan Times, which had actually talked about the failure to enroll students into the EWS category. Hindustan Times reported last year that 86.9% of seats under the EWS category were unfilled in private schools. So this is intentional. This is intentional, and that this is one thing that we have. And this in a government setup, a government that under the AAP government, which claims to have which claims to emphasize on education and makes all claims on education. This is one thing. What are the 2011 census? I'll just give some figures actually now. The 2011 census says that 45% of India's disabled population is illiterate. And of those who are disabled literate also, 59% have completed class 10, and only 59 complete have class 10 of those who are literate. The UNESCO actually brought out a report in 2009 on the state of education in India. The report says an estimated 7.8 million children under the age of 19 live with disabilities. The huge population of children with disabilities. Among 5-year-olds with disabilities, 3/4 do not go to any educational institution. This is a damning indictment of the policies that have been pursued, which says among the 5-year-olds, 3/4 do not go to any educational institutions. Nor do 1/4 of the children with disability population aged between 5 and 19. So I'm not going to all those details, but this actually gives an indication of the status of school education in the country. National Sample Survey also says that 44% of children with disabilities are actually out of school. So there are various other reports also. The World Bank, WHO report also says various things as far as disability is concerned. There are reports from the Unified District Information of School Education, and all such reports actually indicate that children with disabilities have been left out of the school and college education. And as it go higher into the education sector, after school education, you will find the RPD Act actually provides for 5% reservation in higher educational institutions. But what happens, you'll see year after year, the earlier act actually, the rights, the Persons with Disabilities Act 1995 actually provided for 3% reservation in higher educational institutions. But even in universities like Delhi, these seats were actually like vacant year after year. We couldn't find students because students are not coming out of school. The outcomes from schools itself are actually very low. So all these things actually point out that there is a need for the change in education policies. Of course, there is a need to change education policy. Its direction needs to be changed. It needs to be more responsive and inclusive of persons with disabilities. But does the proposal that is coming out now actually it's not a proposal anymore. It has been actually adopted, undemocratically adopted, but it is adopted. Now it's a current document that is there before us, current policy now. Does this policy address issues of persons with disabilities? I would say it doesn't. It talks about various, it's all through the document actually, in various places of the document, it talks about inclusiveness, it talks about equity, etc., etc. But it is not actually happening, because it will not happen because provisions are not going to be made. So NEP actually, despite having enabling provisions, the NEP actually in 3.5, section 3.5, it says that socio-economically disadvantaged groups, which would include disabled children, would be taught mainly through national and state institutes of open schools actually. So instead of bringing disabled children to school, what you are now proposing, or the current policy actually proposes, is to send these children to open school. Open medium of learning is being proposed. So privatization actually, even otherwise, is going to throw students out of school, disadvantaged and marginalized students out of school. And now the
road that is being actually proposed is the new open school that is there. It's actually another thing that is proposed and that would actually militate against the RT and also to be disadvantaged disabled children and marginalized is the creation of school complexes that this talks about. The school complexes actually militate against the concept of neighborhood schools that we had after various struggles and various reports that neighborhood schools were actually brought about. Now this concept actually talks about merger of such schools into big school complexes. One, neighborhood schools were actually encouraged because people from neighborhood school actually go to the school. Various issues of transportation and various problems could be handled over there. Now this merger of schools and creation of school complexes would actually militate against would be disadvantaged because disabled children would have mobility issues. They don't have transport to reach those schools, and there will be various who will go to take them to school. Various such issues will actually crop up. So now this, and what would be encouraged instead is the other concept of open schools and learning from homes. Actually, learning from home is actually already being promoted through this online education, which will actually given a much more bigger shape in the days to come. Now we talk about access. Actually, access. The document also talks about access. Actually, and access it's not the first time that access being talked about, but earlier also been access. But the limit, actually, the talk of access is limited. It's a very narrow approach actually that is adopted towards access. Actually, you see, this RPD Act actually recognizes 21 conditions as disabling, and each disability has a unique condition, has a unique issue that needs to be addressed uniquely. No two disabilities are the same. So each disability has a unique issue, and the solution is also unique. So, but access in this document or various other documents have been understood purely in terms of physical access. It limits itself to toilets, ramps, etc. But does it talk about access to curriculum? Access does it talk about rights of person disabled? It talks about it. It says that study material, etc., should be provided as per the requirement. Reasonable accommodation talks about as per the requirement of each student. For students with visual impairment, it should be provided in braille or through audio, means of audio. For students with hearing impairment, there should be provision of sign language, etc. be made. So all that special educators also. So for each and every disability, the issue is different. It is not for a person with wheelchair also. You see, many schools have actually are 2-floor and 3-floor buildings. A wheelchair user, if he's studying in a higher class that is located on a different and on a higher floor, how is that access going to be provided there also? So when you talk about ramps, actually, ramp is more normally constructed only at the entrance point to the school or college or any other institution. Actually, it's namke vaste, it's sort of what we say generally. So are there going to be lifts in such schools? Has the provision being made for this, etc.? Even what the statistics say as of currently what we access, only 22.4% of schools have disabled friendly toilet. But I'm talking about Indian schools, entire country, only 22.4% of schools have disabled friendly toilets. And in around 20% of schools, there are no ramps at all. Only 20% of schools actually have ramps. So 80%, even in today's conditions, don't have. So whatever tall promises you may be making, implementation again is a huge thing that we need to talk about. So RPD Act says about reasonable accommodation. And throughout the entire NEP also in various places, it talks about equity, it talks about RPD Act. This was actually missing the 2019 Act. So we welcome the fact that the RPD Act and the equality and equity is actually being talked about in this document. But at the same time, though it talks about it, the outcomes will actually be different, because the proposal is for
commercialization and privatization of education. So both actually, they are both contradictory in nature. This is one thing. Second thing we need to understand, another thing that we need to understand is that all of us know that a whole range of students actually go to special schools actually. This document does not have a single word on special school. I understand, we do understand that special schools are not governed by the HRD ministry, which is going to be renamed the education ministry. It was the education ministry earlier also. Now, this education of disabled children of school, those attending special school are not governed by the education department. It is covered by the Ministry of Social Justice and Empowerment. It's got a separate thing. Raman, are you indicating something? No. Go ahead. Okay. I heard some noise. I thought you were trying to ask me to stop. No, not yet. Okay. Okay. So this actually does not talk, not a single word on special education. So what is going to happen? What is going to be the status of special schools? Special schools are actually not recognized. There are very few special schools that are actually run in the government sector. Rest of the schools are actually in the private sector. They charge hefty fees. And there are no regulation also about the school. That's a different thing. But this actually doesn't talk about. It does talk about special educators again. Special educators are actually taught. The courses are actually done by the Rehabilitation Council of India. That's under an Act of Parliament. Rehabilitation Council of India was established, which actually designs the special courses that are done. But these courses have since long not been revised. And again, to invoke the UNCRP, the United Nations Convention, the RCI Act needs to be amended to harmonize in provisions with the UNCRP. It has not been amended. So unless the RCI Act is amended, its courses are also made in tune with the new education, with the current this thing. That system is also not going to improve. Now, as far as higher education is concerned, actually, I talked about higher education 5% reservations, actually, and this thing. But you see, even despite that, again, an attitudinal barrier that I talked about, medical students, there are various cases that have actually come up last year, this year also. Various students have actually gone to courts to actually students with visual impairment, with hearing impairment, locomotor disability, approaching the courts that despite having the requisite qualification and despite passing the examinations, they are being denied admission to MBBS courses. Courts have had to intervene in various cases and settle the matter right. This has also in Kerala also, there was a student of wanting to pursue a physiotherapy course where she had to seek the intervention of the Kerala High Court. So these are also the various such things are actually happening. But given the fact that the thrust of the policy is towards privatization, commercialization, education, it is needed to say that who will stand deprived and who will benefit from this policy. This policy, again, one thing again that we need to understand, this doesn't in any way mention about reservations actually. So RPD Act talks about reservation. When this policy does not talk about reservation, how is it going to be? What is going to happen? Is a question that is left being unanswered. Whatever it may be talk of equality, etc. We may talk about. You see, and another thing, the privatization again. When higher education institutions also emphasis of this document is on privatization. So it will deprive students again, but most of students with disabilities actually come from poorer economic backgrounds. And economic backgrounds, they come from poorer economic backgrounds is one thing, and disability actually makes them much more poorer. We also need to understand, and we need to underscore this fact that disability accentuates poverty actually. One, they come from poorer economic backgrounds, and disability actually accentuates poverty because disability actually entails additional expenditure. When the government policies are being made, actually, unfortunately, whichever government I'm not talking about, does not factor in the fact that disability actually entails additional expenditure. So this additional expenditure has to be factored in when we talk about disability. So this is actually
the various such things are there actually. I can go on and talk about various other things also. Teachers training, I have actually talked about, and there is a thing called language formula actually. This talks about a 3-language formula. See, provision, the PWD Act, the Persons with Disability Acts of 1995, had given the option of deaf children actually learning to a single language actually. Yeah. Language is all about communication. Language is actually based on phonetics. We learn language through phonetics, through the voice, through the audio. But for a person with hearing impairment, sound makes no sense. So for him to learn a language and not only pick up what you are teaching in a particular language is itself a big challenge. Whichever language we were talking about, it's a big challenge. It makes no difference whether it's English, Hindi, or whichever language you're talking about. For him, picking up a language in itself is a big challenge. Now this document talks about a 3-language formula, as opposed to what the RPD talks about. RPD also has a provision that disabled children need to learn only 1 language. So this is actually in contravention or contradictory to what the RPD Act talks about. But this, fortunately, this document talks about sign language, recognition to sign language, teaching in sign language in schools. Whether it will happen or not is a different issue, but it does talk about it. But there is nothing called an Indian Sign Language as of now. Yeah. There are different languages. It's all Kerala signing may be different, and Tamil Nadu signing may be different. So there are various Indian languages. There are various sorts of sign language. We may call it dialect or whatever you may call it. There are various ways in which people actually sign. So there is no. You can call it vernacular sign language. Vernacular sign language, whatever you may call it. There is no universal or recognized Indian sign language. The government, after much effort, actually set up an Indian Sign Language Training and Research Center. The center has come up with a 300-word dictionary now. It's got not 3,000-word odd dictionary now. So 3,000-word dictionary. So various, now it is still in a developing stage. But whether people through the entire country would accept one language, actually, we have been actually opposing this 1-language formula as such. Now, but sign language is an entirely different concept, whatever it might be. Whether people in other regions would accept this one single language is also an issue. One more serious thing that has actually come up, even during this COVID period, the issue that has actually come up is a question of mental health, actually. Mental health has become a serious, he's actually acquired serious proportions, actually. Even earlier, we had an issue, but we sought not to recognize that issue. But in this pandemic period, actually, more people are actually talking about mental health issues. But this document actually, unfortunately, fails to recognize the gravity of the problem. It does talk about counselors in schools, etc., but it does not address the issue, the gravity, in the manner in which it needs to be addressed. You see, there are various. Now it is time, Murali, for us to. Can you give me 1 minute to conclude? I'll just sure, definitely. Okay. I'm just. I'll conclude with 1 or 2 observations. Mental health one, yeah. Please. There are various reports actually that talk about the increasing number, especially in the pandemic period. There are especially impacted students very badly. There have been cases of students resorting suicides, being drawn into depression, etc. But this policy does not take into consideration those issues also. So various other issues are there. There are a range of issues actually which this education policy brings before us. Various issues. It has attempted to address some issues, but without going into what was the fault in the earlier policies. Actually, it should have actually addressed what was the policy. It does not provide any data of what were the lapses in the earlier policies. When you're framing a new policy, you first need to point out what were the lapses of the earlier policy. Actually, this has not come about. Unfortunately, again, most of the disability activists in our country or disability organizations actually, because there are reference to equity, equality, and RPD Act, and etc., they have welcomed this policy. But
as an organization that works among people with disabilities in the country, various organizations affiliated to us, we do not accept the proposals that are made in this policy. We say that the policies of privatization and commercialization will lead to more deprivation, and more disabled students will be thrown out of schools and will have to either sit at home or pursue their education through open school. Once again, thank you very much for providing me this opportunity to speak to you. And again, apologies for not being able to communicate in Malayalam. Thank you very much. Thanks, Murali. One thing that you told, I was connecting it with something else also, that the open education that has been offered for the people with disabilities and similar groups, it is actually a closed education. It is not open education. So that is something which was coming up again and again in some of the various consultations. Thank you for these insights, and we will come back. I have a lot of questions for you. And over to Sukanya now. Sukanya, ഞാൻ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നയം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ മറുവശമാണ് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഒരു പാർശ്വവൽക്കരണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ജെൻഡർ ഇഷ്യൂ. സ്ത്രീകളെ, പെൺകുട്ടികളെ ഒരു ശക്തിമത്തായ ഒരു സ്ത്രീ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാവുന്ന, അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് സുകന്യയോട് മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഇവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻജെൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയും ടീച്ചർമാരെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രേഖയിൽ പല വശത്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പരിണത ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൃത്യമായൊരു ധാരണ സുകന്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സുകന്യ, നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ അല്പം വൈകി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇനി 8:45 കഴിയുമ്പോൾ പോവുകയും വേണം. അവസാന ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രീ മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളുടെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ സവിശേഷത നമ്മളെല്ലാം ചർച്ചകളിൽ ഇതിനകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ 3 C ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വസ്തുതയാണ്. ഒന്ന് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് കോർപ്പറേറ്റൈസേഷൻ ആണ്, അതുപോലെ മൂന്നാമത്തേത് കമ്മ്യൂണലൈസേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, കേന്ദ്രീകരണവും അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണവും വർഗീയവൽക്കരണവും, ഈ 3 നയങ്ങളും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ ഏറ്റവും അപകടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നേരത്തെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകളും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അത് അടിസ്ഥാന സാക്ഷരത മുതൽക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം വരെയുള്ള ഓരോ മേഖലയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടമായി കാണുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇടയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാത്തരം ലിംഗവിവേചനങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭിന്ന ലിംഗങ്ങൾ, LGBT ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ലിംഗ വിവേചനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുന്ന ഒരു നയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ 64 പേജാണല്ലോ അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. ആ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ആകെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു തുക അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ തുക ജെൻഡർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട് എന്നുള്ള പേരിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതില് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ഈ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട പുറംതൊലിയിലൂടെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുക, അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാതെ വളരെ പുറത്തു മാത്രമുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നിപ്പോ ടോയ്ലറ്റ്. നമ്മളിപ്പോ നിലവിൽ തന്നെ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യം സ്കൂളുകൾക്കകത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്ത്. അത് ആണ് ഒരു കാര്യം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്ന് സൈക്കിൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായും നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. സൈക്കിൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്, അതിനകത്ത് അത് പറയുന്നത് അവർക്കെതിരെയുള്ള എന്താണ് അതിക്രമങ്ങൾ തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. അത് ഏത് തരത്തിലാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ സേഫ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ സേഫ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത്തരം ചില വളരെ തൊലിപ്പുറമേയുള്ള ഒരു ചികിത്സ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജെൻഡർ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ നയത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ, അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട്, ഈ നയം കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, അത് ശൈശവ വിവാഹം മുതൽക്ക് തുടങ്ങുന്ന വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭധാരണം, അതുപോലെ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഗർഭഛിദ്രം, അബോർഷനുകൾ, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേരിടുന്ന വിഷയമാണ്. ഇളയ കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വീട്ടിലെ മുതിർന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതല അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ, അത് ദാരിദ്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതിൽ വലിയൊരളവോളം ഉള്ളത്. അതോടൊപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയോ പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളവയാണ് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെൺകുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള, ഇനിയും ഉണ്ടാവും, ഞാൻ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ആഴത്തിൽ ചെല്ലാനോ അതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിലേക്കോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കടന്നു പോകുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്, ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിറ്ററസി റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2011 ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്, അവിടെയും ഏതാണ്ട് 10 പോയിന്റോളം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. 74% ആകെയുള്ള സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ആൺ-പെൺ വിവേചനം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള സ്ത്രീ വിവേചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗവേഷണത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ള ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വലിയ രൂപത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള വിവേചനം പ്രകടമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്നും കാണുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ളത് ലഭ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേവലം സ്ത്രീ സാക്ഷരത എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ പോരാ, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന ഈ വിവേചനത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നയം ഈ നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വരുന്ന പകുതിയിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണിത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ചർച്ചയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഈ നയം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചെലവേറിയതാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രവണതകൾ മറ്റ് ചർച്ചകളിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ 1ാം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പുള്ളത് അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇപ്പോ പുതിയ സ്ട്രക്ചർ മാറിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു അയവേറിയ സമീപനം. ഇവിടെ നേരത്തെ ഓപ്പൺ സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ രംഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ,
അവിടെ കോളേജുകൾ ഒന്നുകിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകളായിട്ട് മാറുക, അതല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകൾ സർവകലാശാലകളായിട്ട് മാറുക, ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ട് സ്വയം മാറുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കസ്തൂരിരംഗനുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഈ രാജ്യത്തെ കോളേജുകളുടെ മുമ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അവയ്ക്ക് സ്വയം മെച്ചപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ നിലവാരമില്ലാത്തവ ഇല്ലാതാകട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിമിതമായ നിലവാരം മാത്രമാണ് അവയ്ക്കുള്ളതെങ്കിലും അവ വളരെ റിമോട്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആക്സസ് കുറയും തോറും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് കുറെ കൂടി പ്രയാസമായി മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിനടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ വിടാൻ കുറെ കൂടി സന്നദ്ധമാകും. അത് മാറി പട്ടണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ്, കുറെ കൂടി ദൂരത്തേക്കാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം തടയപ്പെടുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരുടേതെന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് തടയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ചെലവേറുമ്പോൾ അത് ഏത് രംഗത്തായാലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ്. ആരോഗ്യ രംഗത്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും മറ്റ് ഏത് മേഖലയിലായാലും ചെലവേറിയതായിട്ട് അത് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത് പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കേരളത്തിലെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പൂർണ്ണമായി മാറ്റമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ പോലും പലപ്പോഴും തുല്യമായിട്ടുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ പോലും പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ച് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവളാണ്. അപ്പോ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, കുടുംബത്തിന് പ്രയോജനം, അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. അതാണല്ലോ പൊതുവിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അപ്പൊ ഇത് ചെലവേറിയതായി മാറുമ്പോൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അത് ഒന്ന്, ഈ നമ്മളെ നടപ്പാക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനം, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പൊതുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തും വളരെ ആവർത്തിച്ച് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയുടെ പഴയകാല മഹിമകളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം, അവർക്ക് അതിനുള്ള അവരെ അത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അത് ഏത് തരത്തിലെ ആയിരിക്കും മനുസ്മൃതിയെ ആധാരമായി കാണുന്ന, അതിനെ ഒരു അഭിമാനമായി കാണുന്ന, ഞാനൊരു സ്വയം സേവകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സംഘപരിവാറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അവരിലൂടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ആപൽക്കരമായി മാറുക പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നയസമീപനം തന്നെയായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നേരത്തെ വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കം അന്ന് നടന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് എത്ര പേർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതില് ഗൃഹഭരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹോം സയൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയെന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകൾ, ഇന്നത്തെ നിലയല്ലായിരുന്നു അന്ന്, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റ് പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് അവരന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ നില അതല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മളെ വല്ലാതെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ളതിനെ വളരെ ദോഷകരമായി ഇത് ബാധിക്കും ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഉയർത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ശരി, നന്ദി സുകന്യ. ഞാൻ സുകന്യക്ക് 8:45 പോകേണ്ടതുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ സുകന്യയോട് ചോദിച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ജെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ 2005 കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ ഒരു ഊന്നൽ തന്നെ
നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠന പാഠ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജെൻഡർ ഓറിയന്റേഷൻ, അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ജെൻഡർ ഓറിയന്റേഷൻ, പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അവരെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു കരിയർ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതി, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ ഫ്രെയിംവർക്ക് അത് ഈ പുതിയ നയത്തിൽ വരുമ്പോ എന്ത് മാറ്റമാണ് സുകന്യ കാണുന്നത്? അതില് ആദ്യം 2005 കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാം. ഞാനൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപിക എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ആ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ശ്രമം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ച ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അത്തരം വന്ന ഒരു അന്ന് വരുത്താൻ ശ്രമിച്ച ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ ശ്രമം പോലും വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ 2020 കഴിഞ്ഞ 2019 വരെ ഞാൻ അധ്യാപികയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ. എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്, കാരണം അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള തികച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ള മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ ആഴത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന് തുടർച്ചകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ, ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി രംഗത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ പലപ്പോഴും അതിനെ വേണ്ടത്ര ഒരു ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കാത്ത അനുഭവം പല ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു പരിഹാസത്തോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഹിസ് എന്നുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അതിന് പകരം ഹെർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊതുരീതി, അത് NCERT തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു രീതി പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ മാറ്റമല്ല, ഒരു ഉദാഹരണം പറയും, അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ അതുപോലും ഇതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. MA ബേബി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ രജിസ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ, കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതി എന്താ? ആദ്യം ആൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാം പേര് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതിയതിനു ശേഷമാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി. അപ്പൊ MA ബേബി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വേണ്ടതില്ല, നിങ്ങള് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ പിന്തുടരുക, അതിൽ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല, ആ ക്രമത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുക. അതൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ളതല്ല, അതിനപ്പുറം ഒരു മൈന്യൂട്ട് തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചിന്തകളിൽ, നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം ഇടപെടലുകളെ പോലും വല്ലാത്ത എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് മനസ്സിലിങ്ങനെ വളരെ രൂഢമൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരു അധ്യാപക സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും, അധ്യാപക സമൂഹത്തിലേക്ക് അത് എത്തുമ്പോൾ അതിന് അത്ര നല്ല റെസ്പോൺസ് അല്ല പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല. അപ്പോ ഇത്തരമൊരു 2005 കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബോധപൂർവം ഇത്തരം ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മൾ വേണ്ടത്ര എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് പോലും കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതി കണ്ടന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചോർന്നു പോകും എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ഭയം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ രംഗത്ത് വേണ്ടതായി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ സുകന്യ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രജതകുമാർമാരുടെ ഒരു അവതാരമാണ് പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് തോന്നുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്തരം ആശയങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ 2018 ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, യാഥാസ്ഥിതികതയുടെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. നല്ല ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു മാറ്റം നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പരസ്യമായി പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ഉള്ളിലെ യാഥാസ്ഥിതികത മുമ്പും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം, ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം അത് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് പരസ്യമായി പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു.
അതിനാണ് ഇപ്പൊ അത് വളരെ അപകടകരമായ പ്രവണത. അത് മാറുകയാണ്. ഈ യാഥാസ്ഥിതിക വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന അതാണല്ലോ രജത് കുമാർമാര് പിന്നീട് ഒരു ചാനലിലെ പരിപാടിയിൽ അവര് ഹീറോ ആയിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ഏകൽ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അതുപോലെ മറ്റു പല ഇപ്പോ വളരെ പാരലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും ഈ പുതിയ നയത്തോടു കൂടി അത് ഒരു ഔപചാരികതയിലേക്കും അതിന്റെ ഫോമൽ അംഗീകാരത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് സുകന്യ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലൂടെ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട്? ട്രൈബൽ മേഖല മാത്രമല്ല, പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളെ ഈ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോ കേരളത്തെ പോലെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, മറ്റ് സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ വളരെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തുരുത്തുകൾ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ സമീപകാലത്ത് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പൂന്തറയുടെ അനുഭവം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു അനുഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അരികുവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങളുടെ മേഖലകൾക്കകത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ചില തുരുത്തുകൾ വളരെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് പോലും നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ആപൽക്കരമായിരിക്കും ഈ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ മേഖലയിലെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അവിടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ശ്രമം അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ചു കാലങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ പ്രാദേശികമായ ഭാഷയിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പഠന കഴിഞ്ഞ 4-4.5 വർഷക്കാലമായി നടക്കുന്ന പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉണർവിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ. അവിടേക്ക് വരാനും അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പഠനം ലഭ്യമാക്കാനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രാപ്യമാകുന്ന നിലയുണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം സംവരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ST വിഭാഗത്തിന്റെയും SC വിഭാഗത്തിന്റെയും സംവരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൈകടത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. OBC പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഉറപ്പ് നമുക്കില്ല. SC ST വിഭാഗത്തിൻ്റെതിൽ അത്തരം ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കടക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. പക്ഷെ അതുപോലും ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്ര ഒരു ചർച്ചയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയൊരു ആശങ്ക ആണ് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ 30 കുട്ടികളിൽ താഴെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് രേഖയ്ക്കകത്ത് ഈ നയത്തിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എവിടെയാണ് ഈ 30 കുട്ടികൾ താഴെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉള്ളത്, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള വളരെ റിമോട്ടായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സ്കൂളുകളാണ് അത്തരത്തിൽ. പഴയ വാക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അൺഇക്കണോമിക് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, ആ വാക്ക് പറയുന്നില്ല, ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇതിനകത്ത് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ രണ്ട് സംഭവം ഒന്നാണ്, കോംപ്ലക്സ് ആക്കി മാറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിനകത്ത് 1 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലുള്ള വിദ്യാലയം എന്നുള്ളത് അവകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ക്ലോസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്കാണ് ഇത് പോവുക. അപ്പോ വലിയ ഭീഷണി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും റിമോട്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെയും പെൺകുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. എവിടെയും നമ്മൾ അതാണല്ലോ, എല്ലായിടത്തും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവർ, അതിൽ തന്നെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഒരു സംശയവുമില്ല, പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഇനി ഞാനൊരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഒരു അവസാനത്തെ ചോദ്യം സുകന്യോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തു നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വനിതാ നേതാക്കന്മാർ മിക്കവാറും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ്
സ്ത്രീകളെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്കോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുവരാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ടീച്ചർമാരെ പെൺകുട്ടികളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചർമാരുടെ പങ്ക് എത്രമാത്രം ഈ നയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം. ഇതില് ആദ്യത്തേതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത്തരമൊരു പൊതുശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾ കടന്നു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യ വേദികളിലൂടെ തന്നെയാണ്. ഐഷേ ഘോഷ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഒരു ഇന്ത്യയിലുടനീളം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് SFIയുടെ നേതാവായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് JNU പോലെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ യൂണിയന്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവം വെച്ചുകൂടി തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ആ ഒരു അംഗീകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ സർവകലാശാല യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹിയായി കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. പൊതു ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അത്തരമൊരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക്, അത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരമൊരു സ്പേസ് ആണ് പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വരാൻ, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക്, അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം യൂണിയനുകളിൽ സജീവമായി വരുന്ന എല്ലാവരും പിന്നീട് തുടർന്ന് നിൽക്കണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ അവരുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചങ്ങലകൾ തന്നെയാണ് അവരെ ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കലാലയത്തിൽ അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടായി, എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് പോലും നമുക്ക് ക്ലാസ് മുറികളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പെൺകുട്ടികളാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന്, അവർ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വിവാഹം എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിൽ, അവിടെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട, അതിനാണ് ഈ ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് അവർ സമ്മതിച്ചു. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, കാരണം അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് പറയുന്നത്. ആ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായും തരുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം. ആ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തകർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾക്ക്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ നയം നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഇന്നുള്ള സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്ത് പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എത്രമാത്രം അവര് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങളും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നു, പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ മുതൽക്കുള്ള ഇന്റേണൽ അസസ്മെന്റ് മുതൽക്കുള്ള ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും അവരുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിഷയം. മറ്റൊന്ന്, ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നയത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് അത് വളരെ നേരത്തെ ഉള്ളതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏറ്റവും സമഗ്രമായി വരേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ നയം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 6 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെല്ലാമുള്ള രീതിയിലുള്ള പരാമർശം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം തന്നെ അത് അധ്യാപികമാർക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്കായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജെൻഡർ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വരേണ്ടത് അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന്റെ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ അത്തരം ട്രെയിനിങ്ങുകളെ പോലും വേണ്ടത്ര ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു അപായകരമായ വശമായിട്ട് തീർച്ചയായും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ്. വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധം, വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് വളർന്നു വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് വളരെ ആശങ്കാകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കേരളത്തെ പോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇതിനെ ചെറുക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് പോലും ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ മറവിൽ പല ചരടുകളും വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിപ്പോ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണം വരികയാണ്. UGC തന്നെ നിയന്ത്രണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇത്ര പോയിന്റ് വരെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. എത്ര കുട്ടികളാണ് അതിലൂടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് ഈ നയം ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന
തിരിച്ചറിവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ എന്താണ് ഒരു പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ വന്നു തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോ നല്ല ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയുള്ള ഇടപെടൽ എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ശരി, നന്ദി സുകന്യ. ഞാന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് സമകാലികർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയന്റെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളെ കേട്ടിരുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ഉള്ള സമയം വരെ ഞാൻ മുരളിയുമായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാണ്. ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ, ഞാൻ പറയാനുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, മറ്റൊന്നും അതില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതില് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു. നേരത്തെ ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. അപ്പോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അതൊരു ഒരു വലിയ മാറ്റമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 4.5 വർഷക്കാലം എന്നുള്ളത് കേവലം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ മാത്രമല്ല, അത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മുതൽക്ക് ആ മാറ്റം, അംഗൻവാടികൾ മുതൽക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റം കേരളത്തിൽ പ്രകടമായ രൂപത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരുപക്ഷെ ഈ സാക്ഷരതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ പോലും കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണം എന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അതോ മറ്റോ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് 1991 മുതൽ 2011 വരെയാണ് ഏറ്റവും ഈ അഡൾട്ട് ലിറ്ററസി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്കറിയാം 91-ലാണ് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കേരളം കൈവരിക്കുന്നത്, ശക്തമായി അതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാകുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, അതിനെ മാതൃകയാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് വോളണ്ടറി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പോ വളരെ എന്താണ്, നമ്മുടെ മാതൃകകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന നിലയാണോ എന്നുള്ളത് ഒരാശങ്ക കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. മലയാളം സ്വയം സേവകനും കൂടിയാണ്. അതെ 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 അതെ, സ്വയം സേവകൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ശരി, എന്നാ വളരെ നന്ദി. മുരളിയിലേക്ക് വരാം. Now Murali, one of the important points that you told about, see, access to technology, how inclusive and how accessible is going to be the technologies that is required for people with disabilities under this new policy is something that is a major issue. For example, visually impaired students, are they thinking about providing them some kind of technological assistance? If at all it is provided, who will access it and who will not access it? This is something they have written about the technology, but how are they going to do it? Is there any clarity about it? As far as the policy is concerned, there is no clarity actually. The RPD Act also, as I've been referring to earlier also, RPD Act actually talks in terms of providing free. Right. It talks of providing assistive devices free of cost. It doesn't talk of any economic barrier also, no economic qualification also talks about. It actually talks about providing assistive devices free. Assistive devices could mean anything actually. Yeah. It can be a cane, it can be a smartphone with accessibility features, for like you're trying to point out actually. A smartphone, for example, many smartphones actually earlier when you has to phone, there was no audio features in phone. You could just use it as instrument to listen. Now you can there are speech to text features in it, text to speech features in it. This actually help people with visual impairment actually. Precisely. So such technologies also need to be. So nowadays, when a foreign online education has become the norm, actually, various people actually, though they may have a phone at home and they can maybe be listening to lecture, this sort of technology and software are actually adaptive technology is being denied to them. Like in the case of people with visual deafness also, I'm talking here, hearing impairment. What is this online education for them? A teacher is lecturing somewhere, they are sitting in front of the screen and just seeing what is happening actually. Apart from that, nothing is being imparted to them. And also various other I don't know whether Sukanya pointed out, but what we need to understand also in this education for various people with disability, not only disabled people, in otherwise also in school education also, now mothers or somebody has to sit with the child during this online education process. So it is actually affecting employment also. If during the pandemic period, many people have lost their jobs, that is a different thing.
But many people are actually have to leave their employment or their jobs Just to actually take care of the child's education, not take care of the child. Take care of the child is an entirely different thing. But to attend to the child's schooling. So assistive devices could mean different for each disability actually. Those are actually not being taken care of. Policy talks about various things. It's actually a sugar-coated pill. You can, how you eat it is an issue. Actually. I called it a wish list sometimes. Yes, it's actually a wish list. If it can be implemented, though there are lapses, but if it can be implemented, it's a huge thing. Actually. But where are the finances going to come from? They're talking about 6%. This, it's not going to happen actually. We need to actually, when we're talking about this thing, we also need to talk about the history. What has been the allocation so far? Right. Unless, so that also needs to be accounted for. Okay. The other thing is, see, we have this PWD Act 2016, which has it has its own problems, which we know that they just because of the convention that India signed, they wanted to have an act and they brought an act. But 2016 Act, has the Kasturirangan committee or the later officials who would have put together this act, have they actually put time to just refer to it? What is it talking about education? What is it talking about the right to education of the people with disability? How do you think about it? See, when the Kasturirangan committee brought about it, there were actually, in fact, I would not say that consultations have not. In fact, our allegation with the 2019 actually the draft was that there were no consultations were not held. We were not consulted. Various disability organizations were not consulted. They put one person's name at the end. He had met them in connection with some other issue, and they put his name. That's a different thing. I'm not going to that. But several meetings were held with several groups actually, and in which some disabled people were also invited. But it's not on the formal consultation with the government. It was not held. So the consultations with disability organizations or people working in the field of education, actually, there are various disabled people who are working in the field of education, and there are various organizations who are working in the field of education. They were not consulted. So the report actually does not make 2019 policy draft proposal actually does not make any mention of the RPD Act at all. Leave alone UNCRPD. There is no talk about it. But we from disability organizations, various disability organizations, including ours, actually gave detailed recommendations on the 2019 draft, on the basis of which the government has actually taken up various inputs from there, and actually in this report they've, in the sense that they've actually put in various. Kasturirangan report didn't actually talk about anything about it. No, nothing like that. In this report, it talks about RPD Act, various things, inclusive, this thing. I said, equity is written in hundreds of places in the report. We can count various places there. But is it actually going to be a reality? Is a question that we need to actually address. Yeah. So one other thing is about the attitudinal barrier, or what you initially said as the kind of preconceived notions of the teaching community. So, if at all, I mean, I know that the policy is not really bringing in any hope for changing that situation. But as a leader of the organization of people with disability, what kind of roadmap are you seeing about changing this mindset of teachers so that the mainstream spaces also could be occupied by a student with disability? How can we realize this into some kind of reality? You see, we can't see this question in isolation. Right. Remember, it is not just teachers alone. It is actually as a society we have failed. I agree. So we can't compartmentalize teachers or the education and see this in isolation. Like education cannot be seen in isolation to the overall political, social, economic context. So we can't see teachers in isolation to that. So a change in attitude has to come about in the society as such. So it has to come about. Even now, the terminologies that are used, like let me talk. We actually approach disability from a perspective of charity. It is still not rights-based. Right. Rights-based.
In Kerala also, let me be very frank about this thing. We talk about it in a welfare model. We don't talk about in a rights-based model. I'm not talking about any particular government or particular party or something. We still say Shema. What is it called? Shema. What is it? Welfare. Shema. We still talk about it in those terms only. We do not approach it from a rights-based and anti-discrimination manner. So approach itself, even where the left is strong, that approach has actually prevailed. So that approach has to be changed first from in the midst of political parties, in the midst of and apart from this welfarist approach. See, this government actually, Narendra Modi coined the term Divyang. You relate it to God. One of the most absurd terms that the government has coined. So then he can put you into the wall, no? Yes. Now, no need of doing anything there's nothing to do for disabled, because you're all equated with God, you've got all powers. Yeah. So no need of doing anything for you. There's one thing. Second, there is another concept that you use actually of differently abled. Yeah. Some people use specially able. There's a various, all these are wrong notions. And its approach is totally a charity-based approach and a welfare-based approach. That unless that approach is changed, we cannot compartmentalize and see students or teachers separate. So that approach towards society has to change. Disability organizations definitely have to play a major role in this. We have been actually fighting against these terms and policies and various other things. So we will definitely continue to play that role. Okay, so this special school, you mentioned it somewhere. Yes. There is a notion that most of the people in the society think that special school is the remedy for people with disabilities, and people don't even understand that as per the WHO definition and also as per the PWD Act 2016 definition, we have 21 types of disabilities. People don't actually, whenever we talk about accessibility, we can only talk about physically, the difficulties of, physically challenged people. Beyond that, we may add some visually impaired, that challenges. But the mental issues and various other issues don't even come into the picture when we try to understand disability as such. So from that angle, when the mainstream educators are approaching, how can you get a disabled student in between the other students? What kind of possibility is there? How do you suggest, at least those who are hearing this discussion, at least for them, how can this mainstreaming be possible? See, frankly, I would say inclusivity, or what is written in the RPD Act, or what we have borrowed from the UNCRPD, they are Western concepts. Let me be very clear about it. I'm talking about frankly. See, I'm not against inclusivity. I'm very much for inclusivity, but we need to also bear in mind these are Western concepts. Within our societal and our framework, the Indian framework, how far it can be carried out is a big question. We can't directly borrow concept from the West and impose it on our country. That's true. It's not possible. So we have to evolve our own concepts and how this can be done. In the Indian scenario, special schools are a reality. We can't say that we should do away with special schools tomorrow. Whether the government gives support or does not give support is an entirely different thing. But special schools are a reality, and they are here to stay for a much more longer time. Having said that, let us remember the first special schools were actually started for people with visual impairment. They were special schools that were started for blind, but they are not considered special schools now. Special schools are actually now which cater to people with intellectual disability. Now, more or less, that is how it is defined. People with Down syndrome, people with intellectual disabilities, people, students with autism, and they are actually admitted to these schools. So, but inclusivity can be introduced, definitely can be introduced in the mainstream schools also. I have seen schools where this has actually happened, and they have been experimenting with this, especially the school that my daughter went to in Springdales in Pusa Road. They had actually done various experiments with actually introducing. They had EWS category even before the RTE actually provided for it.
So they had provision for that, in which they actually brought in students with disabilities, various sorts of, including children with intellectual disabilities. They engaged. That's very important. Yes. So inclusiveness has to be practiced. Of course, it's easier said than done, but it needs a huge investment for that. Special educators now, for instance, now schools are supposed to have special educators, but schools don't have. They are supposed to have resource centers are supposed to be there at district level, various other level. Yeah. It is not there. So we have to look at these realities that are there and then address those issues that are pending before us first, and go to new issues. All right. So I think it was a very rich discussion, Murali, and thank you for unveiling many of the issues for the people who are listening today. And thanks to Sukanya as well. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളും കടന്നു വരികയും നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിൽ കാണാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പല മുഖങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച മുരളിയോടും അതുപോലെ സുകന്യയോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനസംസ്കൃതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ്. താങ്ക് യു രാമൻ. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച നടന്നത്. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് എന്ന സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിനം ഇന്ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതുപോലെ സ്ത്രീകളും, അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഔദാര്യമല്ല, സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഇതൊന്നും ഒരു ഔദാര്യമല്ല, അവരുടെ അധികാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവകാശമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീ മുരളീധരന് ജനസംസ്കൃതിയുടെ പേരിലും ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ചർച്ചയിൽ രണ്ടാമത് സംസാരിച്ച എൻ സുകന്യയ്ക്കും ജനസംസ്കൃതിയുടെ പേരിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഭാഗം നാളെ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, നാളെ വൈകുന്നേരം ഇതേ സമയത്ത് ആണ് നടക്കുക. ആ ചർച്ചയിൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വിഷയം, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആഗോള, ദേശീയ, പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഭാഷ, സംസ്കാരം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അതിഥികളായി എത്തുന്നത് ശ്രീ ജോൺ സാമുവൽ അടൂർ, UNDPയുടെ മുൻ ഗ്ലോബൽ അഡ്വൈസറാണ്. അതുപോലെ മലയാളം മിഷന്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ സുജ സൂസൻ ജോർജാണ്. അതിന്റെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള BR രാമൻ തന്നെയായിരിക്കും. ആ ചർച്ചയിലേക്കും നാളത്തെ കൺക്ലൂഡിങ് ഈ സീരീസിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നാളെ. അതിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ മുരളീധരനും സുകന്യയ്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനസംസ്കൃതിയെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ശുഭരാത്രി. Thank you very much. Thank you.